massive earthquake hit Burma on March 28th, the entire movement was already hurting from the impacts of the Trump cuts on USAID. အခုလောလောလတ်ရဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲကတော့ဒီ funding ပေါ့နော်အဓိက donor relation ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကမရှိဘူးပေါ့နော် And despite not having these resources, activists on the ground were still able to respond. တရားမှုရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်နေရာမျိုးဒီမှာလဲဆိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီရယူခြင်းစီစဉ်တွေအရေးပေါ်ကူညီကိစ္စရေးကိစ္စတွေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီsocial development ကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်တွားပြီးမှအရင်နဲ့ကိုထိခိုက်တယ်ကျမတို့ Federal Union ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီတိဆောက်ရေးကိစ္စတွေမှာလည်းအရင်ကိုထိခိုက်ပါတယ်လို့ပြော in Thailand where refugees are not allowed to leave the camp and to work right and to support their families so they have to be dependent on the international aid. We're really proud to be supporting networks of people, activists on the ground who have been able to get aid away from military checkpoints into areas where they can directly help people find their feet after this devastating earthquake. အဲ့ဒါကတော့တခုကလာဒီမျိုးအလူရှင်မျိုးတွေလာဒါမှမဟုတ်ခုနပတ်နာဖက်စီတွေမျိုးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအော်စီဘာမာရိုနဲ့ပါတယ်ပြလက်ချိတ်ဆက်ကိုဆက်သမားတွေဒီဟာနဲ့ကိုပြလက်ချိတ်ဆက်ပြီးမှဒီနာယာပါယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တနိုင်တပိုင်လေးတွေပေါ့နော်ရရဲ့ဟာလေးကနေပြန်ပြီးမှကူညီတဲ့ဟာမျိုးတွေအကြံဉာဏ်တွေပြန်ရယူရဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တော့ပြန်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ Since the quake took place, the military has launched over 200 airstrikes and hundreds of attacks on civilians all around the country, despite the fact that they are already suffering from this devastating earthquake. As we all see now, there was spread, airstrikes everywhere, and it's killing people. And this regime is targeting community buildings such as churches, temples, schools, hospitals. So everyone is scared. At this time of emergency and adversity, when airstrikes and military attacks on civilians are still going on, while people try to find their feet after this devastating earthquake, afraid of their security, but also rebuilding their life without having enough resources. So I think for us as a community, basically, we need to continue to advocate for them, to support them. And then another thing is to keep pressure to the international communities not to support through the regime or to support, the effort, the relief effort, but to support through the local and community-based group, and also to put the pressure to the regime to stop bombing, air bombing, or indiscriminate of the civilians. Of course, we need a collective effort of our international communities to put pressure to the regime. It is important to understand that solidarity counts, so that we know we are not alone, and that help, even if it's a small amount, still makes a huge difference. It saves lives. It's sad that the U.S. government stopped this funding, but we will not give up. I mean, it will be reduced a little bit, some activities, but we have to continue. ကျမတို့ပြင်မထားပါနဲ့ကျမတို့နဲ့အတူပေါ့နော်အများတန်းရှိနေပြီးပါကျမတို့နဲ့အတူညဝေခံစားပေးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီအားမလျှော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်လက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာတာဝန်ရလဲမြမအရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့မှအရှိန်အဟုန်ပေါ့နော်တိုးပြီးတော့မှမြမအရေးကိုပို့ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးဖို့ဒီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအမြန်လဲဒီဆောက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်ညတာပြီးတော့မှလူခွင့်ရေး Democracy ရေးကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့နိုင်ငံတခုတည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအမြန်ဆုံးပေါ့နော်တူစူးစမ်းကြဖို့ပေါ့နော်တက်ညီလက်ညီစူးစမ်းကြဖို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော် Activists haven't given up. People cannot afford to give up. And what helps us keep going is the fact that we know we may not have all the resources we want or need, but we still have the solidarity that we're not alone in this.